sort of X purpose, but it's not statistical purpose. It is somebody else's purpose. So how we can make more use out of that. That means that we need to know that data. And this knowledge is not only that we know how to collect taxes, but we need to know how this tax data is applicable in some other context. Production of statistics for, I don't know, poverty calculations or whatever, maybe very unusual context. And this kind of knowledge is in our houses, hopefully. It is a challenge, I think also, but in many cases we have that knowledge. We also know how to put data together, how do computations, how to use the modern technology to make processing faster. So we have obligation to share that knowledge. But we cannot, I think we cannot push our understanding to the users. I think yesterday it was very sort of eye-opening when the Ministry of, I think, Resources in the first session, sorry if I got it correctly, I think he very clearly expressed the need, what the user is expecting from the statistical office. And this is very good. Sometimes I think our clients are also in sort of confusion what they want and where the data plays a role in this process and where the statistics can help. I think in this case it was very clear. Now, of course, the threat here is that somehow we still need to take care about the equal access to this information, and we have this responsibility for the society to use our knowledge and skills and resources to describe the social phenomena. So if we only go where the client leads us, I think we may go away from that path too far. But this is the challenge, I think, for today's leaders of statistical offices, to balance that out, to get this user input, put it in action, design new products, improve the processes, and not abandon our core mission, which is to provide a trustworthy and comparable statistics to society. So, in short, I think we need to look at the supply and demand in some kind of balancing act, which is not very easy, but we cannot avoid that. Thank you, Ahmed. You have a comment, Mr. Marcus? Yes. One way to solve the problem that statistical offices, and especially experts of the statistical offices, has the best knowledge on data, but also on technologies and methods. But at the same time, only clients finally know how to use the outcomes. It means that we have to somehow organize dialogue between data holders, statistical experts, data experts, and final users of the data. And it's not only one single dialogue. You need series of dialogues, because the very useful concept here is the information value chain. That information is first collected, then put together, then cleaned, then analyzed, and finally, after these phases, someone starts to use it in research or policy making. So in fact, in all steps of this information value chain, you need a dialogue. So actually the production of statistics became actually a dialogue, a social dialogue between different actors. What we expect people who are providing services for us, and which kind of services are expected from us. Statistics Finland is very much considering itself as a B2B actor, business-to-business actor. We don't have very much direct clients. We are serving academic research, we are serving different kind of government entities,
we are serving government entities called data rooms, the kind of activities where our microdata is used for the policy planning. So from my point of view, this is a business of dialogue, and this is business of serving other actors. Thank you. Thank you. تفضل أستاذ دعاء. شكرا. أتفق مع اللي يتفضلوا فيه الزملاء ورمت وماركس، وأضيف على النقاط اللي تفضلوا فيها أن التقنيات الجديدة الأساليب المستحدثة موجودة لا محالة، فهي موجودة. يبقى جوهر الموضوع هو كيفية إدارة وتخطيط الموارد البشرية المالية التقنية لخدمة الطلب المتزايد. الطلب موجود، يتسارع نعم، يتنوع نعم، كيف ندير ونخطط الموارد المالية والبشرية والتقنية لخدمة الاحتياجات، هذه جوهر العمل الإحصائي الحديث. أستاذ دعاء، يمكن هذا هو جوهر سؤالنا للدكتور محمد. مع تحول الإحصاءات من وصفية إلى تنبؤية، ما هي المهارات والتقنيات أو التوجهات الفكرية الجديدة التي يجب أن نركز عليها لتطوير قدرات الجيل القادم من المتخصصين في البيانات؟ Thank you, Dr. Sarah. So, if we started with the traditional statistics that's been done, this is usually would give us the what actually happened in the past. This is how the real life look like based on this data that we collected. I think what comes into the picture now is the why and when, and also what's next. How can we extrapolate this data so we can actually predict the future, and then we work and innovate, whether it's an opportunity we go after or a problem that we need to kind of address. In general, I mean, here in Saudi Arabia, under the leadership of the General Authority for Statistics, we are trying to have this kind of open data national portal where actually data can be accessed for those who can make something out of it. If we think of data as kind of, especially for this country, as the new oil, we think the mines of Saudi Arabia, the scientists, they are actually the new refinery that would process data and make really huge value out of it. This is how can we leverage the invaluable mines of data that we have. We need to have this strong collaboration between the different entities, between the different research centers, university. That's what we're trying to work to have this, what we call open innovation, or sometimes it's even called open data. It's almost synonym. It's almost the same thing. We're talking about how can we, with protecting the privacy of this data, for example, if it's a health problem, if it's, water scarcity problem, whatever it is, if it's related to national sovereignty, but we make sure it's available for researcher, for scientists, to actually can help us not just to understand the what, which we know what happened, but we don't know why. And when we know why, we can work on innovate and bring the solution for this kind of problem. So I think also one of the most important, I would say, means to understand data. So through data, it's the only way that AI can make sense, that AI can actually work. Without the data, we will never. We'll just keep speculating about something, probably have some probability of happening without actually having access to the real life. One important probably element that we work on under the leadership of the General Authority for Statistics is the fragmentation of data. There is a lot of data. However, when we correlate this data, it will lead to different understanding of the real life problem. If you bring, consumption of water with some certain health problem, then probably this will figure some problem that we never thought of. So all of that, this kind of, unified national platform for data where with the protection of privacy, being anonymous and kind of masks, so we protect the privacy, we protect the national sovereignty, but we actually utilize it in the best way possible. This is what this nation actually ambition to do, and we hope we will reach that kind of level of maturity where the accessibility of data for researchers, for scientists that can actually make
value out of it will be kind of seamless, available, whether it's research and scientists here in Saudi Arabia or across the globe, to help, help the humanity to advance and solve existing and future problems. شكرا جزيلا دكتور محمد. يمكن سؤالنا الآن نوجهه للأستاذ ماركس. باستخدام الأساليب الإحصائية المتقدمة، ما هو تأثير هذه الأساليب على تحسين عملية اتخاذ القرار في بيئة العمل المختلفة؟ Thank you. One service which we provide is that we provide access to our, I would say that to our data lake to outsiders. We think that it's a relatively radical idea that due to the fact that also other institutions may use our data, it actually means that statistical institutions don't have anymore a monopoly deciding which kind of information on society and economy is available. For that purposes, we have built a system which helps us to control that outsiders, when using our household or private or commercial institutions' data, that they are not able to use the data for wrongful purposes. The data is pseudonymized, and we are able to control that any user is copying the data, and also we are controlling the output what the outside users are having. But this service is very much valued, and for us it's a fee-based services, and the volume of our services has been increasing by a rate of 10-20% per year. And the only bottleneck seems to be that are there enough experts in handling the private, this microdata, because these data sets can be extremely large. Like we are receiving all paid salaries and wages and benefits on the same day when the transaction was made. We are also receiving information on school attendance. If the children went to school yesterday, we know it today. We are also having information on all electricity consumption of each household in 15-minute intervals. So this richness of data allows researchers to ask very interesting questions. But at the same time, if we fail in providing the data security, of course, it would be really it would be really harmful, not only for our reputation, but also reputation of the whole government. And so the combination of availability of data, but also the data security, is something which we must really concentrate on. Thank you. شكرا لك أستاذ ماركس. أستاذة دعاء، إذا تكلمنا عن جودة البيانات وبحكم عملكم وانضمام هيئة المعلومات مع الحكومة الإلكترونية، كيف يمكن توظيف التحليل الإحصائي المعتمد على البيانات البيولوجية والسلوكية في إطار الحوكمة الرقمية للكشف عن السجلات المزورة وضمان جودة البيانات الحكومية؟ في ظل طبعا التطور الرقمي المتسارع اللي نشره حاليا، وتقديم الحكومة تتسابق طبعا وتتنافس في تقديم حكومات أو خدمات حكومية رقمية، صارت الحاجة ماسة إلى حلول رقمية وأنظمة هوية رقمية آمنة وموثوقة تضمن تقديم الخدمة بشكل أفضل وتحمي سرية بيانات الأفراد. في مملكة البحرين هاي السنة نجحنا الحمد لله بالتعاون مع شركة بيون في تطوير المفتاح الإلكتروني المطور
2.0 اللي يعتمد في طريقة عمله على التحليل الإحصائي حق الجزئيتين اللي تفضلت فيهم، التحليل الإحصائي للخدمات أو الخصائص البيومترية وكذلك السلوكية. طبعاً شو اللي صار مع الأنظمة الرقمية الجديدة؟ صار في تسجيل متكرر لنفس البيانات البيومترية، صار في انتحال الهوية من خلال استخدام تقنيات يعني طبعاً متقدمة وتزييف الصور والفيديوهات مثل الديب فيكس وغيره، وصار إعادة استخدام البيانات الأصلية من قبل جهات ثانية. هذه المشاكل يعني حطتها على الطاولة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وحاولت مع شركة بيون أن يوجدون لها حلول رقمية، وبالفعل من خلال تحليل الخصائص البيومترية والسلوكية اللي هي الاستخدام والوقت المستغرق في تقديم الخدمة، أنهم الله يسلمك يطورون هذه الدخول إلى الخدمات الرقمية. تحليل الخصائص البيومترية صار في تقييم للتشابه بين الصور باستخدام أدوات مثل الفيس ماتشنج سكور، صار تحليل التجمعات لرصد التشابهات غير المألوفة بين المستخدمين، وكذلك قياس جودة الصور. طبعاً في السجل السكاني لإصدار بطاقة الهوية في مملكة البحرين عندنا صور الأشخاص، اعتمدنا على التصوير البيومتري المباشر للوجه لنكشف عن يعني جودة الصور ونقيس ونضمن عدم انتحال الهويات. في النهج المتبع في التحليل الإحصائي للسلوك الرقمي طبعاً صار في دراسة للوقت المستغرق أثناء التسجيل، الاستخدام أثناء التعامل مع تقديم الخدمة، عدد المحاولات الفاشلة يتم دراساتها وتحليلها، وكذلك حركة الوجه وزاوية التقاط الصورة يتم تحليلها ودراستها. كل هذه الخصائص تم تطويرها في المفتاح الإلكتروني المطور 2.0 لدشنة البحرين هالسنة. طبعاً في أكثر من أثر لتطبيق هذه التحليل الإحصائي على الخدمات البيومترية والسلوكية، أبرزها تعزيز الثقة طبعاً في الأساس في الخدمات الحكومية المقدمة وزيادة موثوقيتها عن طريق هذه الآلية بتضمين حماية الموارد الوطنية من عدم التلاعب والاحتيال بالأكيد، وبالأساس دعم التحول الرقمي المستدام عبر هذه الأنظمة القائمة على الابتكار والشفافية. يعطيكم العافية أستاذة، جهود مباركة. يمكن ننتقل للدكتور ضياء استكمالا لحديثنا عن تجربتكم في التعداد واستخدامكم الأساليب المبتكرة والمطورة. عند استخدام أي أساليب جديدة ومبتكرة تطلع لنا تحديات. سؤالي لك دكتور، ما هي أبرز المعوقات التي حدت من مواكبة العمل الإحصائي للتطورات العلمية الحديثة، وكيف يمكن معالجتها لضمان تعزيز حوكمة البيانات وتطوير العمل الإحصائي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية؟ نعم، شكرا جزيلا دكتورة. حقيقة أن التحديات كثيرة يعني ومتنوعة، ويمكن إذا تحدثت عن جهاز الإحصاء في العراق يمكن بعض الأجهزة الإحصائية أيضا تواجه تحديات كثيرة في مواكبة التطورات العلمية أو إدخال الأساليب الإحصائية التكنولوجية. يعني أهم هذه التحديات هو مقاومة التغيير والرفض والممانعة، يعني أي أساليب تقليدية قد أخذت فترة طويلة من الزمن وهي تعطي نتائج، وعندما نفكر في أن نتحول ويأخذ الأسلوب الإلكتروني أو التقني والتطور التكنولوجي الحديث وتوظيفه في عمل الإحصاء، نواجه حقيقة كثير من الممانعة والرفض لذلك حتى أن عندما نفكر في أن يكون هناك الاستفادة من القطاع الخاص وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات، نجابه في بعض القيود الإدارية والتشريعات، وحتى الخشية من والتردد من أن يكون هناك احتكاك مع القطاع الخاص وغيرها. إضافة إلى أن التحول الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا الحديثة بحاجة إلى أن يكون هناك قدر كافي من المهارات، هذه
يفترض أن تتوفر في بعض